Good morning, all of you. Topic man spectrophotometer. Photometry. The photometry is a measurement of amount light, luminance light, the falling on the surface from the source. अशा लाईट की सोर्समधून बाहेर पडल्यानंतर त्या फिल्टरमध्ये जाणार, फिल्टरमधून गेल्यानंतर त्या तिथून ट्रान्समिट झाल्यानंतर सॅम्पल जाणार, तिथून त्या काय होणार, परत सॅम्पलमधून काही ॲब्झॉर्ब होणार, काही परत काय होणार, ट्रान्समिट होणार. देन डिटेक्टरमध्ये गेल्यानंतर त्या काय होणार, त्याचा म्हणजे लाईट एनर्जी कन्वर्ट टू दी electrical signal and the radar system. Spectrophotometer is a measurement of the intensity of light at the select wavelength. The method of depend on the light absorbing property of either the substance and derivative of the substance being analyzed. The spectrophotometer uses the prism and grating for the isolating wavelength, while devices that require filter for this purpose are called as a filter. फिल्टरमध्ये काय असतं की सिलेक्टिव्ह बाहेर वेव्हलेंथ तो सिलेक्ट करून हाय इंटेन्सिटी ट्रान्समिट टू द सॅम्पल. Nature of light. The electromagnetic waves are characterized by their frequency and wavelength. The light is a spectrum of a different wavelength which is eyes recognize while but can be isolated into discrete portion and measure. Human eyes respond. The radiant energy is a 380 and 750 nanometers, but modern instrument can be measured shorter wavelength UV and IR. The wavelength describes the position which is spectrum. This is the distance between two peak of light travel in the wake line manner. The light also composed of discrete energy package called as a photon, whose energy is inversely proportional to the wavelength. म्हणजे ज्या काही लाईट असणार आहे ऑल्सो कंपोज डिस्क्रीट एनर्जी पॅक करायचं फोटॉन जे असणारे ज्या लाईनचा भांच असणारे फोटॉन असणार ते कशाला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असतात वेवलेंथ. जेवढी वेवलेंथ जास्त असतात ते काय होतं ते डिक्रीज होत चालतात, जेवढी वेवलेंथ कमी असेल त्याने काय दाखवणार शार्प ग्राफ दाखवणार आहे. नंतर बघा द बेसिक कन्सेप्ट. When the light pass through the solution, curtain fraction being absorbed. म्हणजे ॲब्झॉर्बन्स म्हणजे लाईट पास थ्रू द सोल्युशन देन कर्टेन फ्रॅक्शन बिंग ॲब्झॉर्ब. काही लाईट काय केलं जातं ॲब्झॉर्ब केलं जातं, त्याला म्हटलं जातं बिंग ॲब्झॉर्बर. त्याच्यानंतर दिस फ्रॅक्शन इज अ डिटेक्टर मेजर द रिलेट लाईट ॲब्झॉर्बर ट्रान्समिटेड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सनसेट. त्याचा फ्रॅक्शन डिटेक्ट करते की रिलेटेड टू द लाईट ॲब्झॉर्ब ऑर ट्रान्समिटेड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अशा डिटेक्ट करते की कोणत्याही सबस्टन्स असेल त्याचा ॲब्झॉर्बन्स अँड ट्रान्समिटर या फ्रॅक्शनच्या ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं डिटेक्ट केला जातो. दिस एनेबल द बोथ क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह ॲनालिसिस ऑफ सबस्टन्स. म्हणजे सबस्टन्सचं क्वालिटेटिव्ह किंवा क्वांटिटेटिव्ह ॲनालिसिससुद्धा याच्यामध्ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटरमध्ये करणार आहे. त्याच्यानंतर the spectrophotometry technique is used to measure the light intensity as a function of wavelength. It does this by the diffracting the light beam into spectrum of wavelength. Direct it is an object receiving the light reflect or return from the object detecting the intensity with charge coupled device. जेव्हा इंटेन्सिटीचे होते तेव्हा इंटेन्सिटी जेव्हा डिटेक्टिंग होते तेव्हा विथ चार्ज डबल डिवाइसची पण काय होते चेकिंग होते. Displaying the result at the graph of detector and this display device. देन त्याच्यामध्ये परत अगेन कशाचा रिझल्ट काढला जातो डिटेक्टरमध्ये तो काय होतो डिस्प्ले होतो. डिस्प्ले झाल्यानंतर रिडर सिस्टीममध्ये आपण तो रिझल्ट भेटतो. Now this is the spectrophotometer diagram. First is light source, then collimator lens, then monochromator, prism operating. Third is the wavelength selector skill, slit, sample solution, then it's a detector and radar system. This is the diagram of this spectrophotometer. The light absorption is directly related to the concentration
कॉन्सन्ट्रेशन जर जास्त असेल तर ॲब्झॉर्बन्स काय होणार आहे, कमी होणार आहे. तर जास्त असेल तर तो काय करणार आहे, the light absorption is directly related to the concentration of the compound in the sample. As the concentration increases, light absorption increases nearly and the light transition decreases approximately. Wavelength exponentially 380, ultraviolet 380 to 400, visible 440 and 500 to the visible. Now the 60, 620 to 750 visible. Then दिलेला आहे या रिजनमध्ये आणि ऑब्झर्व दिस कलर्स. Now the transmitter and absorbance. When the sample is limited, absorbance of the light is transmit the rest. The transmitted light is lower intensity than the incident light and the transmitted light is identified as. म्हणजे सॅम्पलमधलं काय होणार आहे, जेव्हा एका साईडने सॅम्पलवरती रॅडिएशन पडणार तेव्हाच रॅडिएशन काय होणार, दुसऱ्याला पास होणार आहे. म्हणजे तिथून त्या सेकंड बाजूला काय होणार आहे, म्हणजे एका बाजूने ते जर त्याच्यावर रॅडिएशन फॉलन झाले त्याच्यानंतर ते काय होणार आहे, त्याच्यामधलं जे काही सॅम्पल असेल ते काय करणार आहे, काही लाईट काय करणार आहे, ॲब्झॉर्ब करणार आहे आणि काय करणार आहे. When the sample is limited, absorption of light transmitted the rest. The transmitted light is lower intensity than the incident light and the transmitted light is defined as IS upon 10. This is the transmitted light. Beer's law states that the concentration of substance is directly proportional to the amount of light absorbed or inversely proportional to the logarithm of transmitted light is equal to ABC. म्हणजे Beer's law, absorbance is directly proportional to the concentration is equal to absorbance is a proportionally constant. Define the absorptivity. B means light path centimeter, C is concentration. G, absorbance has no unit for a reciprocal doses B and C. म्हणजे कोणतेही ॲब्झॉर्बंट आणि कोणतेही सिम्बॉल वगैरे काहीही टाकत नाही, डायरेक्टली लिहितात BC. B is a centimeter, C is a compressed mole per liter, C means concentration, 1 means wavelength. When this value of E constant given compound and give the wavelength under fabricated conditions of solvent, temperature, pH, etc., and this is called as a molar absorptivity. Spectrophotometry nomenclature symbol. Absorbance, the symbol is a capital A. Definition, the log T or log I0. Absorbance, absorptivity is A upon B, C is त्याच्यानंतर आहे पाथ लेंथ B, इंटरनल सेल and sample length in same, transmittance wavelength BDR, maximum absorption maximum lambda max wavelength at which is a maximum absorbance is occur. Now transmitter wavelength unit, absorbance maximum lambda max wavelength at which the maximum absorption occur. Application of Beer's law.
First is a practice. A direct proportionality between absorbance and concentration must be established for giving the instrument under specific condition. It is the first application of Beer's law in the spectrophotometer. Second is a linear relation exit of current, concentration and absorbance beyond which its solution is said to no longer obey Beer's law within the limitation of calibration constant. K may be derived used to calculate the concentration of unknown solution by comparison. This is the application of Beer's law. Thank you. Here's the application and basic concept of the hydrocarbons. Thank you.